Explain your system, bossing. Welcome. So, system kay kuan na siya duha ka account sa isa admin o teller. Money yung admin yung account. Login, so na to. Oh, login works well. Makita mga products. Tapos na sa categories. Asa man ang categories? Saka. Categories. Okay. Good. And then, palit ko sampulan na to add to cart. Adra. Kabuto ka ba sa unsa? Nakalakte. Ipod pwede. Okay, ay ko 100 ka go. Ay nang Sipa. okay. Good. So, asa mo ito na makita? Review card. Pwede po mga increase mo quantity or hindi mo. Proceed to check out. Confirm. Asa man eh? So, yun natin. Asa man eh siya? Yan. Oh, what the fuck? Sorry. Pwede. Gcash. Na yung Gcash. So we need ni. Okay. Sample ako ang client mo ni. Okay, yes, proceed. And, like in, ari sa Edge. Okay. Lagyan nag-admin na. Admin naman to. Okay. I forgot to adjust the code. Dari admin panel. Here. Ari, ipa-approve. Ano eh? I approve. Okay. Nga balik dito. So man eh, tulo ka notification. Paano siya kanag na order na ito po? Okay. Balik atong Google. Asan eh? Ari, Google. Sa Edge man na. Ang gulo-gulo. Gulo-gulo order. then? Kuha na receipt. Download ko receipt na ba? Okay. Also like, ini-command niya, moderate siya out. Yeah, mo dito sa out by And sa admin rin niyo pa na kayo na adjust na mo. Pero gusto pa kita sa full experience ay ito sa teller. teller 1, 2, 3. Start order. Yeah. No. Let's say kani ato cart. May kamay. Then I want bud. So how does the fix ni siya no? Right? No, you can add products Asa man? sa in the admin. Okay, sige. Ani sa lang ta view card. And then check. So one at a time na siya, right? Asya man tayo mag-ingon na kuan. Then you go to the Microsoft Edge. Do not arera. Yes, dire ang kita pang-approve. Okay, this is what's my inventory. Let me see. How do I add? Here, add product. So diri ko mag-add. Yes. Okay, I see. Ya, agwa ko i-file ano mo work yapon siya. Dili, kailangan na picture. Okay, good. Okay, so na normal scenario. So may in view orders. Makakita ka sa previous. Yes. One of the stories. How do I say na humana ni siya? Completed. Kani? By changing the status, you can mismo change. Kani completed. Yes. Okay. Well, okay. Good. And kani approval. Back to home page, admin panel, view cart, log out. Yung pikas na app. Application. Java. Ay, isa. Manasa na. Asa man yun sa may... Ikaw? Nothing sana. Na naman, downloaded receipt. From say thank you, then mabalik siya uno. I see. For teller, ang admin mo balik og 0. Yes. Okay. For Okay na to, it's not really that big of a problem. Other things, occupy naman ninyo, like, ang problema, no? Stock, 197.99, 5 pesos.
Can I see your receipt? Okay. Okay, so I see. Okay na. I like it. Kompleto na siya. Nice na guys. Nice na siya, nice. Nice na. It's really good. So, asa man ang kuan ni? Java. Yes. Simple na ni Java naman. Ay, wait. Mo register ko. Teller siya or admin siya diretso? Admin. Admin siya Admin diretso? siya. Di siya mo dawat og teller. Ug mo register, anyone can register? Or, Yeah, why? okay. O, tara ako. Pero inaw sa mong nagama kay pa siya register di pag-in na siya. Ang database na ako. Dito. Connect to Connected database. Okay, please. Come on. Admin lang po. Admin. Password. Admin 1, 2, 3. Password. Admin 1, 2, 3. Okay. Sign. Okay, good design. So this is your products. User, product, and order. Okay, so money mo admin panel di ay. Mariana, I can see everything. Let's see. Kanang, okay, nag-set ka og process pending. Okay. Price na sa database. Yes. Asa ang database is? Can I see the code for the other one? Taas na yung video, no? Ilan? Taas mo ang specs. Asa man na ni? Database page. Okay. Libi na yung pastry coffee. Pastry coffee, 3006. Okay. Can I look at your... Okay, so everything with the product, I'm satisfied, no? Very happy how it came out. 10 out of 10 from both clients. Good tayo. Good tayo. Nice. And the video. So this is the Responsive product, siya. very responsive. The design, even the design ships. Responsive. Responsive. Nice. Tanan na to inyong kwan. Oh, good. The name, the color scheme is very simple, very nice. Good na. 10 out of 10. Like,